Shotabada Bhakti Gana Vandanam. I place my head at the foot of all the Vaishnavas. Я склоняю мою голову к стопам всех вайшнавов. Vaishnavas in ladies' bodies, the Vaishnavas in men's bodies. Вайшнави в женских телах и вайшнавы в мужских телах также. And the Vaishnavas who are in between. И вайшнавы те, кто между этими двумя категориями. Om Aginatamurandasya Gananjana Salakaya Chakshmanatam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Didanti Samvedantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapatakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sakanarakunatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalalita Shri Vishavitam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhana Sudadevi Pranamani Hari Priya Vanchakapa Drupyasya Kripa Sindhuvi Vichapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I'm going to read from Srimad Bhagavatam. Так, я собираюсь прочитать сегодня Шримад Бхагаватам. Canto 1, Chapter 9, Text 16. Первая песня, 9 глава, 16 текст. This is a very important verse, and I request you to memorize it. Это очень важный стих, и я всех настоятельно прошу запомнить его. In English or Russian, you don't necessarily have to do the Sanskrit. Не обязательно делать санскрит, мы сейчас прочитаем перевод английский и русский. So let me read it. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nahyasya Kachid Rajan Puma Veda Viditsitam Yat Vijignasya Yukto Muyunti Kavito Pehi. English translation. O King, no one knows the plan of the Lord. О царь, никому не постичь замыслов Господа. Even though great philosophers inquire. Даже великие философы пробивают недоумение. Exhaustively. Спрашивая, постоянно вопрошая. They are bewildered. Они пребывают в недоумении. Muyanti. Kavitopi, kavito mayantopi. Muyanti means bewildered. Мухьянти, значит, находится в недоумении. So, that I'll just read a little bit of the commentary. Я сейчас прочитаю немножко из комментария Прабхупады. That since time, Prabhupada is now speaking, that since time immemorial. С незапамятных времен Прабхупада говорит. No one, including such demigods. Никто, включая великих полубогов.
as Lord Shiva or Lord Brahma, такие как Господь Брахма и Господь Шива, can ascertain the real plan of the Lord. не могут разгадать реальных планов Господа. So what can we understand about it? Так что же мы можем знать о нем? It is useless also to inquire about it. Бессмысленно даже задаваться вопросами об этом. Even the exhaustive philosophical inquiries of sages Даже исчерпывающие философские исследования мудрецов cannot ascertain the plan of the Lord. не способны раскрыть планы Господа. The best policy is simply to abide by the orders of the Lord without argument. Самое лучшее — просто беспрекословно повиноваться воле Господа. So, we, all living entities, are controlled ultimately by God. Все мы, живые существа, в конечном счете контролируемые Верховным Господом. Yes, you know the verse, Ishvara Parama Krishna. Вы знаете этот текст Ишвара Парама Кришна. So there are many controllers. Существует множество разных контролирующих. Like Putin, he's trying to control in Russia. Как, например, Путин, который пытается контролировать Россию. And in South Africa, we have Ramaphosa, the state president. He's like a controller. Или в Южной Африке у нас есть президент Рамфоза, который контролирует все. But above these people are the demigods. Но выше этих людей находятся полубоги. And above the demigods is God himself. Но еще выше находится сам Верховный Господь. So Krishna has a plan for every living entity. И у Кришны есть план для каждого живого существа. Not just living entities in human bodies, but also jivas, living entities in animal bodies. Не только живые существа в человеческих телах, но также все живые существа, находящиеся в животных телах. Now, the plan of Krishna is non-different from Krishna. И мы знаем, что план Кришны, он не отличен от самого Кришны, Because Krishna is absolute. так как Кришна является абсолютом. So Lord Krishna is perfect. Господь Кришна, он совершенен. He never makes any mistakes like you or me. Он никогда не делает никаких ошибок, как мы, вы и я. So his plan for you is also perfect. И его план для нас, он также совершенен. Krishna has a perfect plan for all jivas. И у Кришны есть совершенный план для всех джив. And the ultimate conclusion of that plan is to take the living entities back to the spiritual world. И конечное заключение для всех этих планов — это забрать живые существа назад домой к Богу. Vaikuntha or Vrindavan. Вайкунтха или Вриндаван. So that's the end. I think they call it now the end plan or the end game. Как это сейчас называется? Это конечный план всех и конечных игр. And but the details of that plan we cannot understand. Но подробности этого плана мы не можем понять. And as Prabhupada has written here, even Lord Brahma and Lord Shiva cannot ascertain the plan of the Lord. И как Прабхупада пишет здесь, что даже Господь Брахма и Шива, они не могут разгадать планов Господа. The ultimate plan is for the jivas to go to Vaikuntha
Vrindavan, the spiritual world. Конечный план для всех живых существ отправиться в духовный мир во Вриндаван либо на Вайкунтху. But the actual details of how Krishna arranges this eludes us. Elude means it's beyond us. Но как Кришна организует это для каждого, то есть это выше нас. Мы не знаем. So Prabhupada is saying it is useless. What is it now? So what can we understand about it? It is useless to inquire. И Прабхупада пишет здесь, что бессмысленно вопрошать об этом. То есть But это бесполезно. we should just follow the instructions of Krishna. Поэтому мы должны просто следовать наставлениям Кришны. So the instructions are there in Bhagavad Gita, very simple. И все наставления, они находятся в Бхагавад-гите, и они очень просты. Krishna says, Savadhamam Parichaja. Just give up all other types of worship and just worship me alone. И он говорит, Сарвадхарман паритяджа, значит, оставь все типы поклонений и просто поклоняйся мне. Mamano bhavamad bhakto. Think of me, bow down to me, worship me. These are Krishna's instructions. И он также говорит, манмана бхавамад бхакто. Стань моим преданным, поклоняйся мне, кланяйся мне, и ты станешь моим преданным. So we should just follow these instructions and leave everything else to Lord Krishna. Поэтому мы должны просто следовать этим наставлениям и оставить все остальное в стороне. So it is useless to even try to inquire about why Krishna is doing this or doing that. И это даже бесполезно вопрошать, почему Кришна делает так, почему Кришна делает эдак. We should just become surrendered to Guru and Gauranga. Мы должны просто предаться Гуру и Гауранге. And Krishna Smaranam. We should just try to think or meditate or pray to Krishna. И мы должны думать, медитировать и молиться Кришне, Кришна Смарана. And whatever happens to us individually, just let it happen, and we shouldn't be too worried or concerned. И что бы ни случилось с нами, мы должны это принять и сильно не беспокоиться по этому поводу. Now we can also apply this to what's happening in the world. И мы также это можем применить к тому, что сейчас происходит в мире. For instance, the different climates and earthquakes and tidal waves. Как, например, изменение климата, землетрясения и другие аномалии. And the different conflicts. Conflicts means the different fighting that is going on throughout the world. И также различные конфликты, что значит различные войны и сражения, которые происходят в мире сейчас. For example, right now there's over 50 different wars or conflicts that are going on throughout the Earth planet. Как, например, сейчас в мире происходит до 50 разных конфликтов и военных столкновений в мире. So we should be mostly concerned with our own spiritual life. Поэтому мы должны быть больше заботиться о своей собственной индивидуальной духовной жизни. And have faith that if we continue chanting Krishna's holy name, Yam Yam Vapi Smaram Bhavanti Janta and Tikalibram, whatever we think of, if we continue chanting the Lord's name, we will go back to the spiritual world.
И мы должны просто повторять Святое Имя. И в соответствии с этим стихом Ям-Ям Вапис Маран Баван, по окончании всего мы, скорее всего, отправимся в духовный мир. So this is the ultimate goal of life, simply to go to the spiritual world. И это является конечной целью жизни — отправиться в духовный мир. And we should try not to be too much disturbed or affected by what's going on the Earth planet. И мы не должны сильно беспокоиться и быть охваченными теми, то есть влиянием тех вещей, которые происходят сейчас в мире. Yeah, I'm referring to the conflicts, the wars, and the tornadoes, earthquakes. They're going on all the time. То есть я ссылаюсь на все эти беспокойства в мире, войны, конфликты и также торнадо и землетрясения, которые происходят. In the Prabhupada Lilamrita, Volume 2. Прабхупада Ламрите, в втором томе, Prabhupada was he was taking advice from a lawyer. Прабхупада, он там берет совет у одного адвоката. His name was Stephen Goldsmith. Его имя Стивен Голдсмит. So this was in 1966. Это было в 1966 году. And Prabhupada wanted to legally establish or register ISKCON. Прабхупада хотел легально зарегистрировать, законно зарегистрировать ISKCON. And the lawyer, he was talking to some of the devotees. И этот адвокат, он уже говорил с какими-то преданными. And the devotees were explaining to this lawyer, Stephen, about the regulative principles. И некоторые преданные, они объясняли этому адвокату по поводу регулирующих принципов наших. And they also mentioned no illicit sex. И также они упомянули этот принцип «нет незаконному сексу», четвертый. So the lawyer, Stephen Goldsmith, he said, because people are trying to artificially control their senses, there is fighting and wars. И он сказал, что потому что люди пытаются искусственно контролировать чувства, то в мире происходят разные конфликты и войны. Can you get me? Volume 2. And then Prabhupada, he interjected and he said, И Прабхупада, он вклинился в разговор, и он сказал: as long as people eat meat, there will be wars. И до тех пор, пока люди едят мясо, будут войны в мире. So it's as simple as that. As long as people are eating meat, fish, and eggs, there will be wars. И как это звучит просто, Да. до тех пор, пока люди едят яйца, рыбу и It's мясо, volume 2. то будут войны в мире. And then when Prabhupada was walking on a morning walk in Hawaii, И когда Прабхупада был на утренней прогулке на Гавайях, Prabhupada said, when the reaction to all the slaughterhouses becomes mature, когда реакции после убийства животных на скотобойнях, они созреют, there will be wholesale murder and wars. будут массовые убийства и войны. It's there in my room in the cupboard, in the bhajan kutir. So Prabhupada said, as long when the reaction to having all the slaughterhouses, when that becomes mature,
there will be, Prabhupada said, wholesale war and wholesale murder. То есть, когда реакции убийства животных в скотобойнях созреют, то наступят массовые убийства и массовые войны. Дословно Прабхупада сказал. So we know it's called the law of karma. Мы это знаем как под титулом «Законы кармы». So of course we avoid these things. Поэтому мы избегаем этих вещей. So we're not self-realized, so obviously when things happen around us, we may get affected by them. И так как мы не самореализованные души, поэтому если вещи где-то случаются вокруг, то мы можем попасть под влияние этих вещей. But we should try as much as we can just to concentrate on our own spiritual life. Но мы должны как можно больше, по максимуму концентрироваться на нашей собственной духовной жизни. So obviously that means following the four principles, but also chanting a minimum of 16 rounds. И это значит выполнение 4 регулирующих принципов и чтение как минимум 16 кругов мантры. Of course, some of us find it difficult to even chant 16 rounds. Поэтому, наверняка некоторые из нас даже испытывают трудности с прочтением 16 кругов. But even if you chant 1 or 2 rounds, it's also good. Но даже если вы повторяете всего лишь 1-2 круга, это все равно хорошо. You have to think of Ajamil. He wasn't chanting 16 rounds. Мы можем подумать об Аджамиле, который не повторял 16 кругов. But he just said the name Narayan. Он просто сказал имя Нараяны. And he wasn't even thinking of Lord Narayan with 4 hands. И он даже не думал о Господе Нараяне с 4 руками. Who was he thinking of? О ком же он думал? He was thinking of his son. Он думал о своем собственном сыне. Canto 6, chapter 2, text 49. Mriyamanam Harinam. Greenam Putra Uparitam. Ajamel Api Ajadharma. Api, even. Говорится в 6-й песне, 2 главе, 49-й текст, что Ajamel Api. The word API means even Ajamel attained the supreme Dham. И там говорится, что даже Аджамила, он достиг высшей обители. Vaikuntha. Вайкунтхи. So if Ajamel chanting indirectly the name of Narayan, И даже Аджамила, который повторял косвенно, не прямо имя Нараяны. then what about us? We're chanting on purpose every day. И как насчет нас, когда мы пытаемся повторять с намерением каждый день? 4 rounds and hopefully we're doing 16 rounds. Кто-то повторяет 4 круга, но мы надеемся, что все повторяют 16. Yeah, try to find Stephen Goldsmith's in the index. So the verse is Mriyamanam Harinam. At the time of death, Ajamil became fearful. И в этом стихе говорится Мрияманам Харинам, что во время смерти Аджамила он перепугался сильно. And he chanted the name Narayan. И он стал воспевать святое имя Нараяны. But not referring to Lord Narayan, but Putra. Putra means his son. Но он не ссылался на Господа Нараяна, он повторял имя, говоря о Путре, о сыне. And he went to the spiritual world. И он отправился в духовный мир. Ajamel Api at Dharma. What to speak, the translation goes, what to speak of those people who are chanting with faith.
И дальше перевод идет. Что же говорит о тех людях, которые повторяют с верой? Yeah, the word is Shradaya. What to speak of those people, devotees who are chanting with faith? Surely they will also go back to the spiritual world. Поэтому те, кто повторяет с верой, преданные, наверняка они также отправятся в духовный мир. So we should have faith that the holy name is so powerful. Поэтому мы должны иметь веру, так как понимаем, что Святое Имя, оно чрезвычайно могущественно. And we should try not to become too disturbed by what's going on around us. Поэтому мы не должны быть чрезвычайно не должны быть обеспокоены тем, что происходит вокруг. That means Adi Baltic, Adi Devik, and Adi Ethnic. То есть это значит Адхи Баутика, Адхи Дайвика, Адхи Атмика. Like you may get disease, and especially when you get older, the body becomes finished. И особенность это болезнь. Когда мы становимся старее, то наше тело практически больше не функционально. So the Bible, of course, says we live for 70 years and 10. И Библия говорит, что мы живем какое-то количество лет, я не понял. Score is 20. То есть 3 score, это значит 20-60. So 3 times 20 is 60 plus 10 is 70. So that's the average age, 70. То есть Библия говорит, что мы живем примерно 70 лет, это средняя продолжительность. So then Adi Devik, we know the weather conditions, the climates. И Адхидайвик это значит климатические условия и аномалии различные. Yeah, every year there's the monsoon in India, China, and Pakistan, and there's so many floods, and then people drown. И мы знаем, что во время сезона дождей множество дождей, наводнений в таких странах, как Пакистан, Индия или Китай, и много людей, они тонут. So the solution is just to be Krishna conscious, to pray to Krishna, to think of God. И решение такое, что надо быть просто сознающим Кришну, надо просто молиться Богу. Yeah. And whatever happens around us is, we should try not to become too disturbed. И ситуация в том, чтобы мы не должны чрезмерно беспокоиться по этому поводу. Our ultimate destination is Vrindavan. Так как наше конечное назначение — это Вриндаван. Prabhupada has written in Canto 8, Chapter 24, Text 51. И Прабхупада пишет в 8-й песне, 24 главе, 51 тексте. The devotee in a spiritual form returns to the personality of Godhead and plays and dances with him. Преданные, которые получают духовную форму, возвращаются к Господу, то они танцуют, играют и вкушают с ним. This is Canto 8. Это 8-я песня. Chapter 24. 24 глава. And then the next one, text 52. И 52 текст. The real purpose in life is to live with the Supreme Personality of Godhead. Настоящая цель жизни — это жить с Верховной Личностью Бога. To play with Him, to eat with Him, and dance with Him. Играть с Ним, танцевать с Ним и вкушать с Ним. So this will be the ultimate destination of all the devotees. Это будет конечное назначение всех преданных. We play with Krishna. Мы играем с Кришной. We eat very nice sabjis with Krishna. Мы вкушаем очень вкусные сабджи с Кришной. Samosas and kachoris.
самосы и качори, and laddu and sweet rice, и ладу, и сладкий рис, and vridikis. Is that right? и обязательно вареники. Yes. Mm. So that's the nearest point to pasta, to starting point. So we live with Krishna. We play with Krishna. Мы живем с Кришной, мы играем с Кришной. We eat with Krishna and we dance with Krishna. Мы вкушаем с Кришной, мы танцуем с Кришной. Mm. So you can't dance with Lord Narayan. Мы не можем танцевать с Господом Нараяном. Yeah, Lakshmi, she doesn't dance with Lord Narayan. Лакшми, она не танцует с Господом Нараяном. And you don't dance with Lord Nrsimhadev. И она также не танцует с Господом Нарисимхадевом. And as far as I know, Sita, she didn't dance with Lord Ramchandra. И насколько я знаю, Сита также не танцует с Господом Рамачандрой. But in Dwarka, sometimes the wives, there may be some dancing. Но в Двараке иногда некоторые жены, они, может быть, танцуют. But in Vrindavan, there's lots of dancing. Но в Вриндаване там очень много танцев. So the cowherd boys, they dance with Krishna. И мальчики-пастушки, они тоже танцуют с Кришной. Mm. And also baby Krishna, he may dance and jump up and down with Mother Yasoda. И маленький Кришна, он тоже танцует и всегда и прыгает вверх и вниз с мамой Ишудой. And then of course in Shringara Ras, gopis dance with Krishna. И в настроении Шингара расы гопи также танцуют с Кришной. So we can get some idea of what it's like to dance when we look at the material world. И мы можем получить кое-какую идею о этих танцах, если мы посмотрим, что творится в материальном мире. So men like to dance with ladies and ladies like to dance with men. И мужчины любят танцевать с женщинами, а женщины любят танцевать с мужчинами. We see this in the material world. Мы можем видеть это в материальном мире. And there's all different types of dancing. You know? И существует множество разных типов танцев, Like ballet dancing как, например, балет, and what other dancing do we have? какие у нас еще? Hip hop dancing Или хип-хоп, например, or break dancing, или And then- брейк-дэнс, ballroom, that's right, ballroom dancing. или бальные танцы. So from looking at what goes on in the material world with dancing, we can get some small little idea of what it's like to dance with Krishna in Vrindavan. И если мы посмотрим то, что происходит в материальном мире, мы получим кое-какую идею о том, что на самом деле творится в духовном мире. And when the gopis, they dance with Krishna, they move their arms and hands in various mudras. И когда гопи танцуют с Кришной, они двигают руками в разных мудрах. Sometimes by using their hands, they refer to different incarnations of Krishna. И с помощью этих движений они указывают на различные инкарнации Кришны. Like Lord Nrsimhadev or Matsya, they do like different mudras and things. Как Господь Нарисимхадев или Матсия, то есть это обозначается разными мудрами. And then Krishna, he also does a different mudras. И Кришна тоже любит складывать различные мудры. And on the bank of the river Jamuna, he will point to the moon. И на берегу Ямуны он указывает на Луну. And then he will point to the feet
of the gopis. И затем он указывает руками на стопы гопи. So this is a mudra. He's saying that the lotus feet of the gopis is more beautiful and more cooling than even Chandra, the moon's rays. И этой мудрой он указывает на то, что стопы гопи, они более прекрасны и охлаждающие, чем даже свет луны Чандры. So you may ask, those devotees who are a little smart, they may think, how is it that the gopis are describing the different incarnations of Krishna? И кто может более поумнее из преданных спросит, а как это гопи спрашивают о различных инкарнациях Кришны? And by the movements of their hands, they're like pointing to Krishna, saying that, referring to the different avatars, das avatars. И своими мудрами они указывают на Кришну, и они ссылаются на различные аватары Кришны, даш-аватары. So the gopis have heard from Gagamuni that Krishna appeared before in das avatars. И гопи, они слышали от Гарга Муни о том, что Кришна перед этим являлся в форме разных даш-аватаров. But their madhuya, their sweet love for Krishna as a cowhead boy overpowers those thoughts, Aishwarya, of Krishna being Dasavatar. Но сладкие мысли Мадхурья, она побеждает это могущество Айшварью этих даш-аватаров. In Vrindavan, there is only madhuya. The cowhead boys think Krishna is my best friend.
This meeting is being recorded. Мы должны следовать различным правилам и предписаниям. When Lord Chaitanya first saw Lord Jagannath, he ran and he wanted to embrace Lord Jagannath. И Господь Чайтанья, когда первый раз увидел Джаганнатху, то он хотел побежать и обнять его, And then he fainted. и он потерял сознание. And then after that, he to set the right example, he stood some distance from Lord Jagannath, Subhadra and Balaram. И позже он, чтобы установить правильный пример, он стоял на почтительном расстоянии от Джаганнатха Бога Супадры. Yeah, he stood next to the Garuda Stamba. Он останавливался обычно возле Гаруда Стамбы. There's a very nice verse. I offer my respects to the son of Sachi, Mother Sachi Devi. Есть стих, где говорится, что я предлагаю свое почтение сыну мамы Шачи Деви. Sri Chaitanya Mahaprabhu would stand next to the Garuda Stamba. Шри Чайтанья Махапрабху, который стоял возле Гаруда Стамбы. And he would gaze at Lord Jagannath, the Lord of Nilachala. И он смотрел на Господа Джаганнатху, Господа Нилачалы. And tears would come from his eyes И слезы выступали на его глазах. onto his body and make his golden body glistening. Которые делали его золотое тело сияющим. So the ultimate goal is to embrace Krishna. И конечная цель это жизни — это обнять Кришну в конце концов. But not with this material body. We have to have a spiritual body. Но не в этом материальном теле. Мы должны иметь духовное тело. So we have to follow the different rules and regulations. То есть мы должны следовать различным правилам и предписаниям. So I think I've got that reference, which I wanted to read about. As long as people eat meat, there will be wars. Я, по-моему, нашел эту ссылку, где говорится о том, что будут войны до тех пор, пока люди едят мясо. Where is it? Oh, here we are. As long as people eat meat, there will be wars. Говорится, до тех пор, пока люди едят мясо, будут войны. If a man eats meat, he will be sure to have illicit sex. Если человек ест мясо, то он будет подстрелен или что-то такое. Page 239, volume 2. Страница 239, второй том. Volume 2, Prabhupada Lilamrita, page 239. Прабхупада Лиламрita, второй том, страница 239. So I pray that we can all take shelter of residents of Vrindavan. Я молюсь за то, чтобы мы все приняли прибежище у жителей Вриндавана. And for us, or rather for you, your Param Guru, Srila Prabhupada, is a resident of Vrindavan. И для нас всех наш Парамгуру Шрила Прабхупада является жителем Вриндавана. And Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda, all the way back to the 6 Goswamis. Шрила Бхактисиданта, Бхактивинод и все вплоть до 6 Госвами. And if we pray sincerely to these acharyas, they can give us love of Krishna. Если мы будем искренне молиться этим ачарьям, то они в состоянии дать нам любовь к Кришне. Krishna Dila, Prema Dila, Mahapala. They have so much bala, strength, that they can give us Krishna and love of Krishna. Они такие могущественные, они имеют столько силы, что могут нам дать и Кришну, и любовь к Кришне. So
Thank you very much. Большое спасибо. If you have any questions, I can try to answer. Если у кого-то есть вопросы, Махараш попытается ответить. Бурасадура Прабhu, в чате вопрос есть. Ага. А можете прочитать? Мгм. Ага. Guru Maharaj, Я прочитаю. there is one question in the chat, in our chat. Mataji Svetlana wants to read Ага. herself. Мои поклоны примите, пожалуйста, искренне, вся слава Шри Прабхупады. Прошу вашей мудрости. Удается ли искон сохранять нейтральность в период военных конфликтов? Как обстоят дела на данный момент? Возможно ли принятие учеников из враждебных стран одним учителем? Проявляются ли обвинения в политическом влиянии, если представители противоборствующих государств становятся учениками одного гуру? Например, если ученик из России получит посвящение от молдавского духовного наставника, возникает ли подозрение в поддержке гуру какой-то из сторон? Очень важно услышать ваше мнение. Харе Кришна. Спасибо. Mataji Svetlana, question as follows. Is it possible for ISKCON to keep neutrality in a time of war? There's a few questions actually. Можете I'll answer the first one and then you can. Yes, Maharaj, is right. Yeah, so neutrality. Should ISKCON be neutral in times of war? Yeah. So we just look at the example of Srila Prabhupada. Ответ на первый вопрос, несколько вопросов. И должен ли быть ISKCON нейтрален во времена войны? И если мы посмотрим, например, Шрилы Прабхупады. Prabhupada, before he met Srila Bhaktisiddhanta, he was a staunch follower of Mahatma Gandhi. Когда Прабхупада встретил своего духовного учителя Бхактисиддханту, он был преданным последователем Махатмы Ганди. And he rejected the British occupation of India. И он выступал против британской оккупации Индии. So there was agitation. И было некоторое такое противостояние, возбуждение. Now, at that time, they weren't firing missiles and drones. Тогда они не запускали ракеты и дроны. So when Prabhupada met Srila Bhaktisiddhanta, we know the famous conversation. И когда Шрила Прабхупада встретил Бхактисиддханту, это был известный разговор между ними. Where Prabhupada, he said to Srila Bhaktisiddhanta, your message of spiritual life is very good, but who's going to listen to anyone from India? Because India is subjugated by the British. И Шрила Прабхупада сказал, ваше послание чрезвычайно замечательное, но кто будет слушать, если Индия в это время, она находится в подчинении у Британии? And Srila Bhaktisiddhanta said, this is not important. Шрила Бхактисиддханта, он ответил, это не имеет значения, это не важно. The only solution for humanity is Krishna consciousness of spiritual life. И единственное решение для всего человечества является сознание Кришны. So in other words, Srila Bhaktisiddhanta didn't give Mahatma Gandhi's influence, he didn't give it any importance. То есть Бхактисиддханта Сарасвати, он не придал никакого значения этому посланию Махатмы Ганди. And fighting was going on also in India against the British.
И в то время в Индии совершалась также война, и был конфликт между индусами и британцами. So to answer the question, we should just take Prabhupada's example, and he gave up being a follower of Mahatma Gandhi. И это отвечает на вопрос, что мы должны следовать по примеру Прабхупады, мы должны принять сознание Кришны и оставить быть последователем Махатма Ганди. So there will always be conflicts because people are always eating the meat. Всегда будут конфликты, так как люди едят мясо. I've heard the price of beef in America has gone up a lot. Я слышал, что цена на говядину в Америке очень сильно поднялась. So of course the Vedas, they allow for Sudras to sometimes, if they wish, to eat the fish or the goat. Иногда веды, они разрешают шудрам есть мясо козла, либо рыбу. But not the cow. Но, конечно же, не корову. So there has to be a reaction when there are so many slaughterhouses killing the cow. Поэтому должны быть реакции, которые будут давать нам, то есть должны быть какие-то реакции за то, что мы открываем так много скотобоин. Then Agora, the next question. Окей. Матаджи, можете зачитать второй вопрос? Я не помню все вопросы. Матаджи Светлана, можете зачитать вопрос из чата, который вы задали? Да, я микрофон не включила, извините. Как обстоят дела на данный момент? Возможно ли принятие учеников из враждебных стран одним учителем? Появляются ли обвинения в политическом влиянии, если представители противоборствующих государств становятся учениками одного гуру? Вот не понял, как это становится. На данный момент возможно ли принятие учеников? Это я понял. Следующий вопрос. Ну вот это просто дополнение, как бы. Вот, в принципе, это и вопрос. Возможно ли принятие гуру учеников из враждебных стран, да? Сторон. Да, одним учителем. Да, на данный момент, как сейчас обстоят дела. Okay. So the question is it possible for spiritual master to accept disciples from the inimical sides, from the different opposite, from the opposition, from the different sides of this war which is going on? Is it possible for spiritual master to take different disciples from the both sides? Of course. Конечно. If a human being, a jiva in the human species of life, wants to surrender to a bona fide guru, that's encouraged. That it must be like that. Если живое существо, которое хочет принять прибежище у гуру и хочет принять Кришну, конечной целью жизни, то это должно быть вдохновлено всячески авторитетным духовным учителем. When Prabhupada first went to America, the Vietnam War was going on. Когда Прабхупада отправился первый раз в Америку, в это время шла Вьетнамская война. There will always be wars. И всегда будут войны на земле. Because human beings are inclined to sinful activity, and then they get reaction. Так как человеческие живые существа, они склонны к греховной деятельности, поэтому всегда будет реакции. It may be an earthquake. Может быть землетрясение. Or COVID. Over 1 million people in America died from COVID. Или будет эпидемия ковида, например, в Америке умерло до 1 миллиона людей от этой эпидемии. So these reactions, they come in different ways. То есть эти реакции будут приходить различными путями. But spiritual life is transcendental to all of this. Но духовная жизнь, она трансцендентна ко всему этому. Like the Vietnam War ended. Как, например, Вьетнамская война, она закончилась. And World War II, it also ended.
И Вторая мировая война также она закончилась. But then there was another war in Korea. Затем случилась другая война в Корее. So these are the realities of living in this material world. И это есть реальность жизни в материальном мире. Disease, old age, death, Старость, болезни, смерть — это все реальность. anything else? Что-то еще? Матаджи Светлана, у вас это все или что-то еще оставалось? Ну, момент еще один вот такой важный. Ага. Если, ну, если духовный наставник одной стороны дает посвящение ученику, и с другой стороны противника, возникает ли подозрение в политическом конфликте? Ну, например, если российский ученик просит инициацию молдавского гуру, ну, и возникают ли как бы обвинения в его, ну, вот, что он придерживается какой-то стороны? Или... Гуру или ученик? Гуру или ученик? Нет, на гуру возникают ли вот какие-то подозрения или вот обвинения вот, ну, другой стороны, что он придерживается там, ну, какой-то политической конкретной ситуации, ну, вот сторону какую-то сторону. Окей, Да. понял. Попытаюсь. The question is follows from Mataji Svetlana. She still continues with her inquiries. If spiritual master, for example, from opposite side, like from Moldova, takes disciples from Russia, is there any kind of maybe some opinion that he is taken part of and he partial towards? No. If a person is sincere, regardless of their material situation, То есть не имеет значения, если личность, она искренняя, то независимо от ситуации, которая происходит в материальном мире. they can be accepted as a disciple. То есть она может быть принята, эта личность может быть принята учеником. Whether they in a man's body or a woman's body. Не имеет значения мужское либо женское тело. Or they live in this country or they live in that country. То есть они живут в той стране, либо в этой стране. These are material considerations. Это все есть материальные какие-то рассмотрения. So, большое спасибо. Please take shelter of the holy name and try, as Gogovinda Maharaj said, tolerate, cooperate. Спасибо всем большое, и попытайтесь воспользоваться наставлениями Гуру Говинда Махараджа, который говорит: терпите и сотрудничайте. And I pray that all the Vaishnavas can continue focused on their spiritual life and not be disturbed by what's going on around them. И я буду молиться за всех вайшнавов, чтобы они приняли прибежище в святого имени духовной жизни и не были беспокойны тем, что происходит вокруг нас сейчас. The only solution for the whole humanity is spiritual life. И только одно решение для всего человечества — это духовная жизнь. It's all right? Yes, thank you. Thank you, Maharaj. Thank you for Большое your... спасибо. All glories to the Vaishnavas in Ukraine, in Russia, in Moldova. I remember going to Moldova twice or three times. Махарадж помнит, что он направился в Молдову, 2 или 3 раза был там. And some very nice Vaishnavas there. Там очень хорошие преданные, на самом деле. But unfortunately, my health now doesn't allow me to travel so much. Но, к сожалению, мое здоровье не позволяет мне сейчас путешествовать.
So it may be your health or it may be a war. There's always something to disturb you. Может быть здоровье, а может быть войны. Всегда что-то будет, то, что будет беспокоить нас. So we try just to Krishna Smaranam Janam Kasya Prastam Nitya Samahitam. Pray to Lord Krishna, Lord Balaram, Lord Nrsimhadev. Ko Premanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna, thank you so much, Guru Maharaj, for enlightening us and Thank you. clarification on this conflicting points. Thank you so much. When we first came to South Africa, apartheid was going on. Когда мы первый раз приехали в Южную Африку, то был апартеид в то время. So we had to be neutral. И мы должны были быть нейтральны в то время. So we sympathized with the exploitation of the black-bodied people, colored Indian people. We sympathized very much, but we had to remain neutral. Мы симпатизировали людям, которых эксплуатировали в черных телах индусов и так далее, и цветных, но мы должны были сохранять нейтралитет в этой ситуации. Because the apartheid secret police, they were looking at us and observing us. Так как полиция апартеида, секретная полиция, она наблюдала за нами, смотрела, что мы делаем. Yeah. I remember 1975, I was driving and I went to a garage to get some petrol. И я помню, в 1975 году, когда я вел машину, я заехал на бензоколонку заправиться. An Afrikaans security policeman came up to my window and he said, "We know everything you're doing." И один полицейский секретной полиции, он подошел к моему окну и сказал: "Мы знаем все, что вы делаете." And also in 1975, they came to our house and raided the house. И они пришли, это был 75-й год, они пришли в наш дом, и они обыскали весь дом. So we had to be very careful. Мы должны быть очень осторожны. Otherwise, we would get thrown out of South Africa. Иначе мы могли бы быть выкинуты из Южной Африки. And that's what happened to the first Vaishnava that ever came here. His name was Shruti Prabhu. Это то, что случилось с первым вайшнавом, который приехал туда, его звали Шрути Прабху. He was 19. Ему было 19 лет, его звали Кшуди, я извиняюсь. And the secret police interrogated him and even threatened to throw him out the window and kill him. И секретная полиция, она постоянно пугала его и даже угрожала выкинуть его в окно. But fortunately, when I came, they tolerated us and didn't bother us too much. Но удача в том, что когда я приехал, они, по большому счету, не сильно беспокоили нас, они терпели нас. And I broke so many South African laws. Я нарушил очень много южноафриканских законов. But somehow or other, the preaching went on, and we did these big festival programs for 5 years. Но так или иначе, проповедь продолжалась, и мы делали большую программу в течение 5 лет по проповеди. Yeah, and then in 1982, they caught all of us, and they wanted to throw all of us out of South Africa. И в 1982 году они поймали всех нас, и они хотели выкинуть нас из Южной Африки. But we got so much support from the Indian politicians that the apartheid government, they backed off and they let us stay here on temporary visas. Но мы имели большую поддержку от индийской общины, диаспоры, и поэтому южноафриканское правительство, оно отступило и позволило нам остаться на временных визах в стране. So everything is the plan of Lord Chaitanya. Все является планом Господа Чайтаньи. And this
conflict in Ukraine and Russia, it will go down. Этот конфликт между Россией и Украиной, он в конце концов он не зайдет, снизойдет на нет. And then there'll be another conflict in China or Pakistan or something. И, ну, тем не менее, будет другой конфликт, может быть, с Китаем или Пакистаном или с кем-то еще. Because that's the nature of living in this material world. Потому что это и есть природа жизни в материальном мире. There is padam yet, vipadam, there is danger at every step. Как говорится в этом стихе, подам, нет випадам, то есть на каждом шагу опасность. So, Srila Prabhupada ki jai, Guru Varga ki jai, Rupan Raghunath, Shri Panchatattva, Kopremanandi, Hari Hari Bol. Hare Krishna, thank you, Guru Maharaj, once again for a wonderful presentation today. Hare Krishna. Thank you so much. And also we like to thank all the devotees, those who technically support this program, and also for participation, all the Vaishnavas, all our worldwide spiritual family. Thank you for joining today and being with us. It's a great opportunity for all of us to have association. And it's a rare opportunity. Thank you so much, and we're looking forward to see you next time, and have a good the rest of your weekends. Shri Prabhupada ki jai. All Gurus, all Vaishnavas. Hare Krishna.